Ciao a tutti, siamo a Tocatì 2023 al Forum Internazionale della Cultura Ludica. Ascoltiamo il punto di vista di alcuni dei partecipanti. Hi, Sophie. I would like to ask you, Tocatì has been recognized as a good practice. What is a good practice and why it is important to safeguard and protect traditional games and sports? Well, a good practice is a practice that inspires others to safeguard intangible heritage. And I think the field of traditional sports and games is a good one because it brings together different domains of society. It connects to well-being, it connects sports and culture, it connects with urban development. So it can actually also be a model of how you can work cross-sectorally on intangible heritage. Right, and this is the first edition of Tocatì after the UNESCO registry, inscription in the registry. What does it change now with this recognition by an international organization, and what are your hopes and your expectations for the future and the next steps of this endeavor? Mm-hmm. I think what it changes now is, of course, we can celebrate, and that's what we have been doing here, but we've also heard today here about the challenges. So now, in fact, it only starts. Now we really have to fulfill what we have written in our file, and that means really inspiring others, so spreading out what we are doing to the world, but also within our 5 countries. What I hope the coming years is that we can have many exchanges like we had here today, but then also in the other partner countries. So for Flanders, I would be thrilled to have something like this in Flanders, so that everyone can come and see how we in Flanders work on traditional sports and games, as we can do in France, in Cyprus, in Croatia, as we do here in Italy. Okay, thank you very much, Sophie. So, hi Mark. Tocatì has been recognized as a good practice. What is a good practice and why it is important to safeguard sports and traditional games? Okay, it's a good practice of safeguarding. Yes. So it's taking care of something of intangible cultural heritage, and in this case it's about traditional sports and games. Mm-hmm. It's trying to cultivate, safeguard the diversity of all those sports. And Tocatì is recognized as a good method of doing that. Mm-hmm. And there's a lot of things involved, making inventories, organizing a festival, putting together a network and keeping the network alive, doing all kinds of activities. And the nice thing about Tocatì is that it's done in an integrated, intelligent way, and that's why it's called a good practice. And now it's recognized by UNESCO and selected as one of the examples to give inspiration, to follow, and as an indication, look what they're doing in Italy and together with a number of other countries in Europe, and perhaps in the future other parts of the world, in safeguarding that ludodiversity, that diversity of games. So, and that's why I really think UNESCO has done a good job in selecting this Tocatì festival and all the activities around it. Okay, so this is the first edition of Tocatì after the recognition. Yes. So what is your expectation for the future, and what do you think are going to be the next steps to bring this project forward? It's an interesting question. It's hard to look into the future. One of the first effects is that now, after a few months, people all over the world know Tocatì, and if they go to the UNESCO website, and a lot of people do that, they can find this and ask for information. And I'm sure that the whole network behind Tocatì will take this very seriously and give information. But it also opens doors for international collaboration, and it comes at an interesting time, because at the moment in 2023-2024 UNESCO is looking at Article 18 and the Register of Good Safeguarding Practices, and they want to activate it and expand it. So Tocatì comes in the
the recognition of Tocatì comes in the right moment. And I hope if UNESCO next year in July 2024 decides on a whole number of measures, that Tocatì can be in the first place to implement this and to show how it can be done. So I'm very confident in the future that Tocatì and the people around it, with this fresh recognition, they can immediately build on this new dynamics that is going to be generated by the initiative of UNESCO. Buongiorno Valentina, qual è il ruolo di un facilitator e che contributo dà all'interno della candidatura come quella che è stata fatta per il Tocatì? Allora, il ruolo del facilitatore è un ruolo di mediazione, è un ruolo di formazione, perché abbiamo una formazione permanente che è data dall'UNESCO, quindi siamo formati in permanenza insieme ad altri colleghi e facciamo parte di una rete globale, per cui abbiamo confronti con tutti i paesi, diciamo, del mondo attraverso questa rete, e nel caso delle candidature il facilitatore ha un ruolo di mediazione fra l'istituzione, la comunità scientifica e soprattutto di affiancamento delle comunità, le comunità di pratica che sono il cuore della convenzione. In questo caso si è trattato dell'Associazione Giochi Antichi, che a sua volta è un soggetto mediatore fra tanti altri soggetti, perché appunto qui siamo proprio in un processo di rete. Il ruolo di AGA come capofila e rispetto al risultato poi ottenuto di riconoscimento buona pratica di Tocatì. Il ruolo di AGA è un ruolo di mediazione culturale tra quello che è il mondo delle comunità di pratica, che è estremamente eterogeneo, ricco, tra il formale e l'informale, e accompagnare questo mondo, diciamo, questo movimento culturale, perché di fatto è un movimento culturale quello dei giochi e sport tradizionali, accompagnarlo nel dialogo con le istituzioni, col mondo della ricerca e con gli esperti. Quindi siamo anche abbastanza, come dire, complementari al mondo dei facilitatori. Siamo un soggetto in qualche maniera un po' anomalo, nel senso che normalmente nei nostri mondi uno si occupa del gioco per cui va a giocare, oppure si occupa solo in maniera molto circoscritta del gioco, dei giochi del proprio territorio, della propria provincia, del proprio comune, al massimo della propria regione. Quello che invece fa AGA è lavorare sempre su più livelli, quindi sia più livelli dal punto di vista delle istituzioni, dal locale all'internazionale, ma anche di una comunità di giocatori e di giocatrici che di fatto comprende tutto il mondo e non è, diciamo, mettere enfasi come concetto, è la realtà. So, hi, Tocatì has been recognized as a good practice. So, what is a good practice and why it is important to safeguard traditional sports and games? Well, a good practice, it's all about safeguarding. It's about sharing the ways from which others can learn, in which you can have a safeguarding for a specific living heritage. So in this case it's for the traditional games and sports, and actually the models we can learn and the ways which it's happening here. And the very interesting here is that you have the festival as such, which is already, you could say, one method. But of course, the festival brings together so many actors, all of them having their own ways of doing so. And there's then the programs like we are doing today here with an exchange, and we learn from each other. So actually these all come together, and this makes it a very rich program where actually the ways of safeguarding traditional sports and games are being exchanged and can keep developing also in collaboration. So this is the first edition after the recognition by the UNESCO. What are your expectations for the future, and which do you think are going to be the next steps to bring this project forward in the future? Yeah, it all depends on the actors that have started the process, and if I can dream, for me it would be like, okay, now we are selected as a good safeguarding practices. But we also have the luxury of being situated here in Europe and having a good context to work after all. Even if there are many needs, still we have a good institutional context and we have a lot of possibilities. So I would hope that we can do a lot of
Yeah, new pilot projects, collaborations with the other regions in the world, research, for example, try to have funding so that we can do things together. So I think there's a lot of potential actually to take new steps, and this year of course we're celebrating 20 years of convention, celebrating that it's selected, but from next year on I think we should really have a look with all this energy that is here and the expertise that is here, how should we be able to use this as a basis to really do new things in the future as well. Thank you very much. Thank you. Have a nice Tocatì. Thank you. So hello. Hello So you. Tocatì has been recognized as a good practice. So what is a good practice and why it is important to safeguard traditional sports and games? Yes, first of all, let me greet you from Croatia. I'm from the Croatian Commission for UNESCO and Ministry of Culture. It has been a pleasure and privilege to work with all the colleagues, obviously Italy and the city of Verona and Aga as the coordinators who started this festival, by the way 20 years old now, even more, and to connect all those people that have been coming to Tocatì Festival. Since then, this actually has grown as an idea to be even the international project and to become and to go towards the best good safeguarding practices of UNESCO. For us in Croatia, we have already inscribed one good practices, best safeguarding practices, the Eco Museum of Batana. And from there we see how much important is to sort of underline the best practices that connect people, living heritage, the communities, sustainable development, nature, water, everything that we actually have in the Mediterranean, especially in the Eco Museum Batana, where you have this special ship connected to water, connected to community, to arts, crafts, singing, quite a few of other elements of intangible heritage, many of them also inscribed on national register, UNESCO register, are there. So this holistic approach, not only to look at the intangible heritage to be inscribed in UNESCO, but to make it living, to make it even stronger in the local communities, and then connect all together internationally and globally like Tocatì did, with partners from obviously Croatia, Cyprus, France, Belgium. This is something special. That's the future of the convention, and this is a very good example of international cooperation and something that actually helps the communities that cherish the traditional sports and games to stay connected, to cherish these practices and to have this sense of support, both locally but also internationally. So you partially answered my next question, but I'm going to ask you anyway. So this is the first edition of Tocatì after the recognition by UNESCO. So what are your expectations for the future, and what do you think are going to be the next steps that you need to take to bring the project forward? So I think somehow we are also going to discuss it maybe during these days. We have been really meeting regularly and on all levels, governmental, scientific, local partners, local traditionals, and discussing the nomination. So this inscription, I think, makes us all, everybody, very proud and happy. But it's some obligation. It's not only the inscription. This should be even more now deeply thought, how to continue, how to involve all the stakeholders, and how to even make something better for the community since the UNESCO recognition, both internationally but also locally. For example, now when Tocatì Festival and all those safeguarding practices of traditional sports and games are recognized, we could obviously learn from each other, make national register of traditional sports and games, connect, have symposiums, interchange that we already do have. And there are so many possibilities, but it's a hard work and it's an obligation. It's not only, it's something to be celebrated, but also deeply thought
strategically how to continue and how to make added value to the traditional sports and games, and how to sort of prove that this whole project was really important to be on the UNESCO list. Yeah. Qual è il valore e il ruolo delle istituzioni nel riconoscimento ottenuto da Tocatì? È un ruolo rilevante perché ha una ragione normativa questo prima di tutto, perché il riconoscimento del Tocatì è il riconoscimento nell'ambito di una convenzione internazionale. Una convenzione fra stati, una convenzione che impegna gli stati, cioè quando lo Stato italiano ha ratificato la convenzione sul patrimonio immateriale si è impegnata a determinati comportamenti. Lo Stato, la Repubblica Italiana, quindi in tutte le sue articolazioni, quindi le istituzioni che concorrono, che hanno concorso e che poi concorreranno anche alla vita del Tocatì riconosciuto come buona pratica di salvaguardia, sono lo Stato rappresentato dal Ministero, sono le regioni, tutte quelle interessate, nasce in Regione Veneto la candidatura, ma ci sono riconosciute dentro nel programma condiviso, ci sono tante altre realtà italiane, quindi ci sono altre realtà regionali, come ci sono delle realtà comunali. Prende un particolare valore in questo caso il Comune di Verona, che ha sempre seguito assieme alla Regione del Veneto il processo di candidatura. Quindi è un ruolo che viene dato dalla natura della Convenzione. Però pensiamo che le istituzioni comunque rappresentano la società, quindi devono rappresentare le istanze della società civile, fra queste istanze c'è anche quella di lavorare sul patrimonio. Quindi è sicuramente un valore, perché è anche un accompagnamento del processo, è un sostegno a questo processo. Valore però che non deve mai prevaricare quello delle comunità, che sono invece i cittadini, no? Associati, comunque esponenti delle comunità, che lavorano per la salvaguardia del proprio patrimonio. Quindi sono due livelli diversi, ma che devono viaggiare affiancati e sempre rispettosi l'uno dell'altro. Diciamo che il riconoscimento e l'iscrizione di Tocatì nel registro delle buone pratiche per la salvaguardia, in questo caso dei giochi e degli sport tradizionali, comporta proprio un processo di istituzionalizzazione, che vuol dire che si diventa adulti, ci si assumono delle responsabilità diverse, perché si riconosce che questi elementi hanno un valore per l'umanità e quindi ci si impegna a portarli avanti. E questo è il ruolo delle istituzioni, che finora è stato di supporto, di sussidiarietà, deve diventare ancora più importante come parte anche della responsabilità verso tutti i cittadini nel rendere disponibile questo patrimonio davvero per tutti, e al di là di quelle che sono anche le comunità giocanti. Quindi è impegnativo anche per la nostra amministrazione, lo è per la Regione Veneto, lo è a livello ministeriale e nazionale. Du point de vue français, c'est tout à fait important parce que cela permet non seulement de fédérer les organisations françaises entre elles, puisqu'il y en a plusieurs, mais aussi évidemment d'étendre ce réseau à l'international et de partager des bonnes pratiques de sauvegarde, voilà, des retours d'expérience, des projets, et de se projeter ensemble dans l'avenir pour sauvegarder la ludodiversité.